ഇല്ലേ? കാണാമല്ലോ? ആണോ? Okay. So this is what we are going to discuss today. That is there anyone who doesn't understand Malayalam? ഗ്രൂപ്പിൽ ആരെങ്കിലും മലയാളം അറിയാത്തവരുണ്ടോ? ഇല്ലായിരിക്കും അല്ലേ? ശരി. അപ്പം basically, so today's topic is troubleshooting in ventilation. So what do you really think that I'm going to do in the next 40 minutes? Basically, what I would be initially teaching you is that what is the trouble? Is it you who is responsible for the trouble you're facing? Is it the patient who's responsible for the trouble? Or is it the ventilator who's responsible for the trouble? ഈ മൂന്നില് ഏറ്റവും കോമണസ്റ്റ് കോസ് ആരായിരിക്കും? നമ്മൾ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ? പലപ്പോഴും ട്രബിൾ ഷൂട്ടിങ്ങിനകത്ത് ട്രബിൾസ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാത്തതോ മനസ്സിലാക്കാത്തത് കാരണമായിരിക്കും പലപ്പോഴും അത് വരുന്നത്. സോ വിത്ത് ദാറ്റ്, what are the troubles that you commonly encounter in a ventilated child? I think the commonest one is, of course, the alarms that keeps on ringing and you really don't know whether to switch it off or not. And most of the time, you're not bothered that the alarm is there. നമ്മൾ പലപ്പോഴും രാവിലെ ICU കയറുമ്പോൾ കുറെ കാ സൗണ്ട് കേൾക്കും, and none of us would be keeping mind of that. So that is very important, that alarms are our friends and that needs to be used to our advantage. So that is one thing we would be discussing. The second would be a persistent work of breathing. The reason why you intubate someone is because the patient has sometimes the indication is unacceptable work of breathing. Now, why is it that post-intubation also the work of breathing is persisting? Or why is it that initially the patient was okay and develops a work of breathing subsequently? So that is a clinical trouble they are going to face, which we need to find a solution. The next would be naturally a patient who is developing hypoxia, or a patient for whom again you're ventilated for hypoxia and you do not know how to bring up the oxygen. So we will not be going too much depth into it, but we'll definitely cover the basics of hypoxia management. Similarly, sometimes the saturation all is okay, but when you get the blood gas, you are totally unsettled because the carbon dioxide is hitting the roof. So how will you troubleshoot a hypercarbia that is happening? And of course, graphics. Sometimes the child is okay, it's okay, you're getting the saturations, your ABGs also looks reasonable, but then graphics looks totally abnormal. Graphics basically gives you a clue of what is really happening between the patient and the ventilator. But we will not be dwelling too much depth into graphics because you definitely have another class on graphics. So these will be the basic troubleshooting that we are going to do in the next 40 minutes. So as I already said, always remember, alarms are your friends. They are not your foes. Don't silence them. Friend സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ വാ അടക്കരുത്, സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കണം, അവൻ എന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് കേൾക്കണം. പക്ഷെ ആവശ്യമില്ലാതെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കരുത്. That is the first step. So the moment you hear an alarm, go near the patient and see whether the ventilator wants to tell you that. Do you want the ventilator to tell you that? Alarms are things that you are setting so that the ventilator informs you. So that when you went there, you have an alarm, high respiratory rate. But you are happy with the respiratory rate the patient is currently breathing. And why should your ventilator call you telling that it is a high respiratory rate? So you set an alarm in such a way that it calls you for things that you want to know. So what do you want to know? That will depend upon what patient you are dealing with, what physiology you are dealing with, what alarms you would be bothered about in that particular patient. So the first step in troubleshooting is to set the alarms appropriately. Now, how do you set the alarms? So number one is setting the pressure limit. This is the most important alarm because this is the one which is going to prevent barotrauma. Remember, throughout the ventilation, we are not someone who wants 100% saturation. We are not aiming to get very beautiful graphics. What we want is with minimum support, I should get a reasonable outcome. So I don't want too high settings. I want a minimum settings which gives me a reasonable. So pressure limit is very important. But how do you set a pressure limit? Can anyone say normally how do you keep a pressure limit? How would you like to keep? How much would you like to keep a pressure limit for a child ventilated on a PCV mode, say, of a pressure support of 10 and a PEEP of 5? Vaishnavi, would you like to answer?
സാധാരണ നമ്മൾ എവിടെ എത്ര പ്രഷർ ലിമിറ്റ് വെക്കും? വൈഷ്ണവി ഉണ്ടോ? ഇല്ലേ? വൈഷ്ണവി ജോയിൻ ചെയ്ത് വൈഷ്ണവി എത്ര വെക്കുമായിരിക്കും നമ്മളൊരു അപ്പർ ലിമിറ്റ്? അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് ഒരു 10/5 ഇരിക്കും ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണ്. കീപ്പ് 5 ഉണ്ട്, പ്രഷർ സപ്പോർട്ട് 10 ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഹൗ മച്ച് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു കീപ് ദ പ്രഷർ ലിമിറ്റ് ഫോർ ദിസ് ചൈൽഡ്? 15 plus 10. Okay, excellent. 15 plus 10. So that is very, very important. So set the upper limit 10 centimeters above. Why do you want to keep 10 centimeter above? You are keeping 10 by 10 and 5. That means the peak the child is having is only 15. Why is it that you want the ventilator to tell you only if the pressures go above 25? And we said pressure is the most important thing. So why do you want to keep it above 10? The reason we keep it above 10 is that the ventilator cuts off 5 before that. That means if you keep a pressure limit of 30, the ventilator allows you to deliver only till 25. It keeps that 5 centimeters as a buffer for what? In case there is a sudden rise in pressure. For example, the patient coughs, the patient gags. It should not still go above your upper limit. So always remember, whatever pressure you keep, always keep the upper limit at least 10 centimeters above the current peak inspiratory pressure. Then the next one is tidal volume or minute ventilation. So this is very, very important in the sense we are doing a pressure control ventilation. So when you're doing a pressure control ventilation, you have asked the ventilator to keep the pressure same throughout inspiration, from the beginning of inspiration to end of inspiration. Every breath is going to have the same pressure. So what is going to change breath to breath? What is going to change is the tidal volume and the minute ventilation. So this is very important that you set the tidal volume appropriately. So how do you set the tidal volume? Set 10% above and below the acceptable limit. So if you are doing an ARDS ventilation, your tidal volume you must have kept at 6 ml per kg. If you have kept at 6 ml per kg, then keep the upper limit at 8 ml per kg and the lower limit at 5 ml per kg. Because lower limit is extremely important because you want to know that when is the tube block happening, when are the secretions coming, when is the tidal volume falling. I need to give a suction at that time. So the lower limit of tidal volume is important. Upper limit of tidal volume is also very, very important. Can you tell me a condition where the upper limit over time may increase? Say over 3-4 hours, the tidal volumes, you had set a pressure support, you had looked at the tidal volume, it was delivering around 7 ml per kg, but you are anticipating that this child can have a higher tidal volume over the course of illness. Can anyone tell me that? Krishna Priya, can you say that? Condition where you are expecting the tidal volume to increase. Decrease, we all know. That is whenever you are having a tube blocks or something, the tidal volume will fall. But when will it increase? Any condition you can think of? Think of a condition where over the time your compliance is improving. Krishna Priya Ondo, is there? Is it ARDS? In ARDS. Okay, and I'll take that answer in the sense that naturally when the lung is ventilated for some time in an optimal PEEP, the compliance slowly may improve and the tidal volume may improve. Yes, definitely. More rapid changes happen. For example, you have a child with pulmonary edema. So initially you might have kept very high pressures so that the lung can expand. But after some time, you have given your ventilation, you have given your Lasix, and you have started your inotrope, there is diuresis, the pulmonary edema has subsided. If you keep the same pressures, you may be getting huge tidal volume. Same thing can happen with asthma. Whenever there is a bronchospasm, the tidal volume will come down. You are giving nebulizations, you are giving some other beta-2 agonist, and the bronchodilation and the bronchoconstriction has relieved. You will get a huge tidal volume. So it is also important to set the upper and lower limits of tidal volume so that you know it is happening and you go and adjust accordingly. Then comes the respiratory rate. Now here the catch is, normally you will keep the respiratory rate lower limit according to the physiological rate. Say it's a 1-year-old child, so you would like to keep the lower limit at say 30 per minute. So what would be the upper limit that you would like to keep? Lubna, you can say you are ventilating a child with severe pneumonia
Prior to intubation, the child was having a respiratory rate of 70 per minute. Currently, post-ventilation, the child is breathing at 60 per minute. What is the upper limit of respiratory rate you would like to keep? Lubna? എന്ത് വേണം? എത്ര വെക്കണം നമുക്ക്? ഹന്ന പറഞ്ഞോ, എത്ര വെക്കും? Okay. Madam. How much would you keep it as the upper limit? Madam. And you're a first year. That is okay. So basically, what we are looking, ventilator alarm vanna, നമ്മൾ പോയി അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കണം. അതിനാണ് അലാം. വിളിക്കുക നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് നമ്മളെ വിളിക്കുക, വരൂ എനിക്കൊരു സഹായം വേണം എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പം സഹായം വേണ്ട സമയം മാത്രമേ വെന്റിലേറ്റർ നമ്മൾ വിളിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, വെറുതെ കിടന്ന് വിളിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടിയെ ഞാൻ ഇപ്പൊ വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. അവൻ ഇപ്പൊ വലിക്കുന്ന റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് 60 per minute ആണ്. ഞാൻ അവിടെ കയറി അപ്പർ ലിമിറ്റ് 50 വെച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? ദ വെന്റിലേറ്റർ വിൽ ഗോ ഓൺ കോളിംഗ് മീ and I am not going to do anything about it. If you are not going to do anything about it, then keep it above the current rate, right? If your patient is breathing at 50 per minute, 60 per minute, yes, you would like the patient to breathe at less than 60 per minute. But the patient is currently breathing at 60 per minute and you are not planning to do anything right now, then keep it at 65. So whichever is the current rate, keep 5 more so that it doesn't call you now. It will call you if there is any further worsen. Clear? So you're not going to keep it according to the physiological rate. It may be a different story. For example, a child, an adolescent with a severe wheeze, he may be breathing at a rate which is even less than the physiological rate. He may be taking deep inspiration and very prolonged expiration. Then look at the current respiratory rate. So your lower limit should be less than the current respiratory rate. Your upper limit should be more than the current respiratory rate, so that it calls you a change in physiology that is happening rather than simply alarming and telling, yes, the rate is high. That is not needed. Then, of course, PEEP. PEEP. Madam. Parnyo. Doubt madam. The rate, respiratory rate is very high. We will not be able to meet the inspiratory time for adequate ventilation ഉള്ളത് നടക്കില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് എത്ര സെറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും? അല്ല, നമ്മളിപ്പോ ഒരു പേഷ്യന്റിനെ വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു 60-65 അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല. You will be definitely changing your ventilatory settings so that the respiratory rate comes below that, right? But what I am trying to say is that alarm limit set ചെയ്യുമ്പം keep the upper limit at your acceptable for that particular patient. അനു പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അനു ചോദിക്കുന്നത് റേറ്റ് അത്രയും കൂടി വലിക്കുമ്പം ഇൻസ്പിറേഷന് സമയമില്ല, എക്സ്പിറേഷന് സമയമില്ല, ഇൻസ്പിറേഷൻ ആവശ്യത്തിന് സമയമില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഓക്സിജനേഷൻ നടക്കും? അത് എക്സലന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ ഡു സം മോഡിഫിക്കേഷൻ. മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ദാറ്റ് ചൈൽഡ് റിക്വയർസ് എ ഹയർ പ്രഷർ സപ്പോർട്ട് so that there is a higher tidal volume, so that the respiratory rate comes down. The commonest cause of a tachypnea in a child whom you are just ventilated is you are not keeping adequate pressures. That's the commonest cause. Tidal volume adequate ആവാത്തത് കാരണമാണ് കുട്ടി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബ്രീത് ചെയ്ത് മിനിറ്റ് വെന്റിലേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കേസ് ടു കേസ് വേരിയേഷൻ വരാം, ബട്ട് നോർമലി ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ വി നീഡ് ടു നോ ദാറ്റ് what I am trying to say, alarm setting വെക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ഈ കുട്ടിക്ക് ഈ നിമിഷം അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ്, ഇപ്പൊ അവൻ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എത്ര റേറ്റ് ആണോ അതിന്റെ മേളിൽ വെച്ചാൽ മതി. ബിക്കോസ് ഇഫ് യു ഹാവ് ടു ഇന്റർവീൻ ബിഫോർ ദാറ്റ്. ക്ലിയർ ആയോ അത്? മനസ്സിലായി മാഡം, താങ്ക് യു. ശരി. സോ നൗ വി ഗോ ടു ദ PEEP. PEEP വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് അഗെയിൻ നമ്മൾ PEEP സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസ് ഫിസിയോളജി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് PEEP സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പർ ലിമിറ്റ്, ലോവർ ലിമിറ്റ്, നമ്മൾ എത്ര PEEP ആണോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും 10% വെക്കുക. അപ്പൊ PEEP എവിടാണ് നമുക്ക് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്? ദാറ്റ് വിൽ കം. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ എ ലോ PEEP? What do you mean by a high PEEP? So when you are keeping the alarm, whatever the current PEEP you have kept, keep 10% more and 10% less as the upper and the lower limit. I hope we understood how to set an alarm.
Now let us see what will you do when the alarm has happened. Now we should know that in ventilators, you can have these, ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഒരു മഞ്ഞ കളർ ഉണ്ട്. ഈ മഞ്ഞ കളർ ഇങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്നിട്ട് ചിലതിനകത്ത് ചുമന്ന കളറായിരിക്കും, whichever color. You will have a blinking and you will have a sound. Remember, whenever you are having a sound along with the alarm, that means that it is a current alarm. ഇപ്പം അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ആ എഴുതി കാണിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം ഇപ്പം അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ അലാമിന് ശബ്ദമില്ല, ബ്ലിങ്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So it is just informing you that such a problem had happened before. I am informing you right now it is corrected. So you should know that when you go and ഈ മഞ്ഞ ബട്ടണിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ മഞ്ഞ കളർ അങ്ങ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ അലാം ഇപ്പം ഇല്ല. നമ്മൾ മഞ്ഞ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശബ്ദം മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ, മഞ്ഞ കളർ അവിടെ നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ you are only silencing the alarm is still active. I hope that is clear. What do you mean by alarm with sounds and without sound? With sound means at present the problem is persisting. Without sound means this alarm had happened previously. Now this problem is not currently active. Now, what are the general tips in management of an alarm? So the moment you see the alarm, go near the patient, assess the patient. ഈ അലാം വന്നത് കാരണം പേഷ്യന്റിന് ക്ലിനിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ, assess the patient. If patient has a problem along with the alarm, take care of it. Once you have assessed the patient, no, the patient is not grossly distressed, he's not hypoxic, then look at the ventilator settings. What happened? Why is your ventilator calling you? What has gone wrong? So do you want to change the ventilator settings? The third step is see whether the patient and the ventilator are in sync. Is it that your patient is breathing off its own and the ventilator is giving off its own? That should not happen. So is the patient and ventilator in sync? And finally, when you have found out the reason why the alarm has happened and you have found the solution to that alarm, the final step is educate the staff. You have identified a problem. You need to share it with the student who is there, with the staff nurse who is there, so that next time when the alarm comes, they know what to do. So always remember that education, teaching and learning is part of our daily process. At this age also, we learn every day standing by the patient. So that is applicable to every teacher and every student. And whatever we gather, we should always pass it on. Because I always say, you don't have the opportunity to learn from your mistakes always. You need to learn from others' mistakes also. And you need to let others learn from your mistakes also. So നമുക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റിയാൽ അത് ഇങ്ങനെ തെറ്റ് പറ്റി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ അതായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ഗെയിൻ ചെയ്താലും ഓൾവേസ് ഷെയർ ഇറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് സം അതർ പേഷ്യന്റ്. So what are the alarms you can have? You can have all these alarms. High pressure, low volume, high frequency, apnea, high peak, low peak, circuit leak, എല്ലാം വരാം. Now let us see what you do. Levels of alarm. That means every alarm does not have the same urgency. So high priority alarms are what? That is a life-threatening alarm. If a patient is on a pressure control ventilation and there is a low tidal volume alarm, that is important. A circuit disconnect alarm, yes, that's also very much important. An apnea alarm, you put a child on a spontaneous mode and there is an apnea coming. That is a high priority alarm. Patient has stopped breathing, you need to do something. There are other reasons for apnea alarm also. A medium priority would be if someone says that there is an alarm which is telling high peak or low peak. Yes, there can be sometimes high priority, but most of the time it is a medium priority alarm. Low battery. It can become a high priority alarm. For example, you have not put the ventilator on the switchboard. That is, the mains are not on. The ventilator is currently working on battery. And the alarm is showing low battery. And if you don't intervene at that particular point, after some time, the ventilator may just shut down. So whatever alarm comes, go and read the alarm. And read the alarm and see that whether you have to do something. So low battery alarms usually indicate that the ventilator is currently running on the battery and not on the mains. So immediately see maybe the plug became loose or somebody has switched it off. So immediately correct that. So that is also very important. And low priority alarms are the maintenance reminders, which I never raised you. It is always there. Technical error. And that's the saddest part, that you cannot do anything. So maintenance alarms, definitely get the biomedical. If they can rectify it, is very good, because otherwise an unnecessary alarm. Remember, whenever there's alarm happening, there's something called alarm fatigue.
So always there. Whenever you're listening an alarm, then you neglect the alarm. If your ICU is completely calm and suddenly an alarm comes, everyone will be alert. But if the ICU already has a background alarm, nobody will be alert. So as far as possible, try to make your ICUs as calm as possible so that any change you pick up. So now, high pressure alarm in a PCV mode. First of all, so you in your textbooks, you will find so many reasons for high pressure and so many, flow charts, how to deal a high pressure. But you should understand, we are pediatricians. Most of the textbooks, what they tell you about the flow chart is about high pressure alarms in a volume control mode. Because volume control is what people normally ventilate the adults on. But we are ventilating them on pressure control ventilation. When you are setting a pressure control ventilation, you have asked the ventilator to give a particular pressure throughout the inspiration. So why should there be a high pressure alarm? Because a ventilator is supposed to limit the pressure. So high pressure alarms are uncommon in a pressure control ventilation unless you have set the alarm inappropriately. So high pressure alarm, pressure control വെക്കുമ്പോൾ high pressure alarm വരുന്നത് നമ്മൾ alarm limit സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആവാത്ത കാരണമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പി മാക്സ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടു ലോ ആയിരിക്കും, അതായിരിക്കും അവിടെ ഹൈ പ്രഷർ അലാം വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ or you have kept very narrow. That means you have kept a pressure limit just above the P peak or the peak inspiratory pressure. So immediately the patient coughs, it just goes above it and you get an alarm. So as we already said, that upper limit of pressure should be set at least 10 centimeters above the PIP. So if you look in this patient, what do you see? You can see that here he is on a pressure control PC above PEEP of 14. He has a PEEP of 6. That means his P peak is 20. So don't keep the P max, the pressure limit at 21. Keep it at 30. Then you won't have a unnecessary high pressure alarm. But we should know that when you keep it sensitive, the coughing and gagging, as I already said, will cause a high pressure alarm. Another cause of a high pressure alarm in a PCV mode is air trapping. That means if your patient is ventilated with incomplete expiration, then the air is getting trapped inside the lung. That means inspiration, you're taking a tidal volume. Expiration, you're supposed to give out the same tidal volume, but you are not giving out the same tidal volume. Something is left behind. And this something is going to increase the intrathoracic pressure and may cause a high pressure. So rarely, air trapping can also lead to a high pressure alarm. We already set the setting. Now, low pressure alarm. This is also very, very common. You will find in your ventilator written circuit leak, circuit disconnect. This commonly happens because of circuit disconnect only. Commonest cause in our ICUs of a low pressure alarm of a circuit leak is you have disconnected the patient from the ventilator for a suction without taking the option of suction support. If you take the option of suction support, at that time, if you disconnect the patient from the ventilator, there will be no alarm and there will be no aerosolization also. So whenever you are giving a suction, please take that suction support option. What it will do? It will pre-oxygenate the child with 30% more FiO2 so that when you are disconnecting and creating an apnea, the patient does not go in for hypoxia. It also ensures that when you're disconnecting, the ventilator is not delivering a breath so that aerosolization is not happening. And when you're reconnecting the child to the ventilator, it will again give a high oxygen for next, say, 30 seconds and then come back to your old FIU. So always use suction support. Then you will not have unnecessary circuit leak alarms. In other conditions where you have not given any suction or anything and your ventilator shows a circuit leak, please go and see. It may be because the tube, ET tube has got displaced. It may be because somewhere in the tubing, some leak has happened. You have the temperature probe, which is connected in the middle of the tubings. It may have become loose, or at the site of the humidifier, another site where you can have leaks because there are small ports for many things to get to connect. So that can become loose and that may be a reason why there is a circuit leak. So always first check whether the alarm is at present active or not.
If it's at present not active, then the commonest cause is, as I said, you must have given a suction without using suction support. Then just silent the alarm and it will disappear. If the alarm is still persisting, then see whether the tube is out or there is any leak in the circuit. And okay, and always the low pressure alarm should be at least set 2 centimeters below the peak. Low tidal volume. This is something we should be very, very careful about, because this is what we are bothered about. The adult physician who's doing a volume control ventilation, he is bothered about high pressures and low pressures. We who are doing pressure control ventilation, we should be bothered about low tidal volume, high tidal volume, low minute ventilation, high minute ventilation. That should be what? That should catch our attention. So whenever there is a low tidal volume alarm happening, what does that mean? We had set everything appropriately. And then the ventilator is showing a new low tidal volume alarm. So that basically means that either there is a leak or there is a block. That's the only two reasons why the air is not reaching your lungs. So where all can the leak happen? We already said the leak in the circuit disconnect. The ET tube may have got displaced. There may be a tube block, secretions, water in the tubings, which may be obstructing the flow of air to the lungs. There may be secretions in the tubing, which may be again obstructing. The patient may be biting your tube. The tube may be kinked inside. There may be a new onset bronchospasm, or there may be even pneumothorax or a bronchopleural fistula, which may be responsible for the low tidal volume. So how do you assess the low tidal volume? The moment you see a low tidal volume, first thing, go and see whether I need to give a suction. So the first thing that we do every time we have a low tidal volume is immediately go and give a suction and see that the suction, you are not dealing with secretions or a tube block. Once you have ruled out that there is nothing wrong with the ET tube, no secretions there, no tube block there, then you would like to see if there is any leak in the circuit. And then if that is also okay, that means tubings is okay, ET tube is okay, then where is the problem? The problem may be inside the lung. Is it that slowly the tidal volume has fallen? Then most probably your lung is progressively worsening. Is it that there's a sudden fall in tidal volume? Probably you have gone in for a pneumothorax. A fall in tidal volume can also happen if the tube migrates to the right bronchus. So you're doing a single lung ventilation. That will also lead on to a low tidal volume. So inside the lung, see if it is a single lung ventilation. See if you have developed a pneumothorax, or if the child already had a pleural effusion and you were draining the pleural effusion. See if there is a new onset bubbling happening there, because of which whatever tidal volume you're giving is getting lost through the bronchopleural fistula. So always when there is a low tidal volume or low minute ventilation, look for leaks and blocks starting from the ventilator to the lungs. The whole pathway, we have to get it clear. Sometimes the leak is in the ventilator expiratory cassette may sometimes have leak. For everything, we have to check. So what will you do? We already said, disconnect from the ventilator, give suction, give a measured suction, check tubings for leak, see that ET tube cuff is still inflated. It may got deflated. That might be the reason why the tidal volume has become low. Auscultate for air entry, rule out tube migration, rule out the pneumothorax, a chest x-ray and ultrasound may help. If there is a bronchospasm, give a nebulization. So now, next alarm is high respiratory rate. Why should your patient have a high respiratory rate? We already said we are going to keep the respiratory rate above the current respiratory rate of your child. After some time, the respiratory rate goes up. Why should it go up? As I already said, the commonest cause is a low tidal volume. You give a suction. Please do not sedate a child when you find the child is showing high respiratory rate, especially with the child being breathless. Child is showing irritability, child is restless, and there is a high respiratory rate. Please do not go and sedate or paralyze. Find the cause, treat the cause, then you can sedate the child. Because imagine this child is showing a respiratory distress because there is a tube block and he's not getting tidal volume. You go and paralyze the child will immediately go for a cardiac arrest.
because whatever tidal volume the child was getting was because of the increased respiratory effort he was creating. Without clearing the block, if we give a bolus sedation or if we give a paralytic, what will happen? Immediately the tidal volume will fall down, crash down, and the child will also crash. So whenever you get a low tidal volume, whenever you get a restless child, first go, give a suction, do ambu, see that you're not dealing with a block, and then you see everything is okay, then you can think of giving a sedation, not before that. Please don't do that. The next cause of a high respiratory rate is auto-triggering. What do you mean by auto-triggering? Whenever you are standing every day morning, whether the patient is an NIV or the patient is an invasive ventilator, I always say, especially in NIV, when you're standing before the patient, look at your patient or look at the multi-channel monitor. Look at the respiratory rate that is shown in the multi-channel monitor. But if your multi-channel monitor is showing a respiratory rate of 40 and your ventilator is showing a respiratory rate of 50, what do you interpret? Krishnapriya, did you get the question? Patient in the namala set respiratory rate, ventilator kodukkunna respiratory rate 40 ആണ്. നമ്മൾ മേളിൽ മൾട്ടി ചാനൽ മോണിറ്ററിൽ നോക്കിയപ്പം പേഷ്യന്റ് വലിക്കുന്ന റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് 50 ആണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? Asna, can you answer that? Did you get the question? The ventilator is showing a lower rate and the multi-channel monitor is showing a higher rate. What does that mean? See, when we are ventilating a child, we want that every breath the patient takes, ventilator should know. Ventilator ariyande, patient valikkunnundo. If the ventilator is showing a lower rate and your multi-channel monitor is showing a higher rate, which means that ventilator doesn't know that your child is breathing at that particular rate. Clear ayo adu? Clear. You should make the trigger more sensitive. If you have kept the trigger at 1 liter per minute, make it 0.5 liter per minute. So that every breath the patient takes, the ventilator knows. This is the scenario that the patient is breathing at a higher rate, but ventilator is showing a lower rate. That is not auto-triggering. Auto-triggering is the opposite. Auto-triggering means that patient is breathing, say, at 40 per minute, but your ventilator is giving 60 breaths per minute. Multi-channel monitor നോക്കുമ്പോൾ പേഷ്യന്റ് 40 വലിക്കുന്നുള്ളൂ. പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ മാനുവലി കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ പേഷ്യന്റ് 40 വലിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വെന്റിലേറ്റർ അവിടെ 60 കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്തിനാ 60 കൊടുക്കുന്നത്? പേഷ്യന്റ് വലിക്കുന്നതല്ലേ വെന്റിലേറ്റർ കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റേറ്റ് 30 ആണ്. അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വെന്റിലേറ്റർ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. This is known as auto-triggering. Auto-triggering means ventilator is triggering of its own. It is supposed to trigger when the patient breathes, but here the ventilator is triggering of its own. So what should you do? You should increase the trigger. So if you have kept a trigger at 1 liter per minute, you increase the trigger to 2 liter per minute so that small unnecessary movements are not taken as a trigger. And commonest cause of auto-triggering is water in the tubings. The rate നമ്മൾ പേഷ്യന്റ് വലിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വെന്റിലേറ്റർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആവശ്യമില്ലാതെ വെന്റിലേറ്റർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പോയി നോക്കണം വെള്ളമുണ്ടോ ട്യൂബിങ്സിൽ, റിമൂവ് ദ വാട്ടർ. If there is a huge circuit leak also, auto-triggering will happen. So always look if there is any water, if there is any leak. A word about trigger. I think you were taught about the trigger yesterday. You should know that different ventilators have different trigger sensitivity. Normally, when we say that when I am increasing the trigger from 1 liter per minute to 2 liter per minute, that means my patient requires to create a higher effort to trigger the ventilator. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലോ 1 ലിറ്റർ വന്നിയാൽ തന്നെ വെന്റിലേറ്റർ ഒരു ബ്രത്ത് കൊടുക്കണം. ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ 2 ലിറ്റർ ആക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് 1 ലിറ്റർ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ ബ്രത്ത് കൊടുക്കണ്ട, 2 ലിറ്റർ ചേഞ്ച് വരുത്തിയാൽ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. സോ ദാറ്റ് ഈ ചെറിയ മൂവ്മെന്റ്സ് ഐ ക്യാൻ അവോയ്ഡ്. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ദ McVay ventilator, the trigger is not written in liter per minute. The trigger is in number 0 to 10 ആണ് അതിനകത്ത് നമ്പർ. A number denotes sensitivity. It is opposite.
If you increase the number, that means the trigger is becoming more sensitive. The patient, the ventilator will give a breath for small inspiratory efforts by the patient. If you decrease the number, that means patient has to work more to make the ventilator know that the patient is breathing. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മളൊരു പേഷ്യന്റിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ പേഷ്യന്റ് വലിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറവാണ് വെന്റിലേറ്റർ കൊടുക്കുന്ന ബ്രെത്ത് എങ്കിൽ, that means patient is breathing at 50 per minute, but ventilator is only supporting 40 breaths. Ventilator 40 breathേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, 40 കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. പേഷ്യന്റ് മാനുവലി കൗണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ പേഷ്യന്റ് 50 വലിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാ ബ്രെത്തും വെന്റിലേറ്റർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ആ സിറ്റുവേഷനിൽ go and decrease the trigger. Trigger means in case of MACway you will increase the number. In all other settings, you will decrease the trigger. Whereas if there is auto triggering, that means the ventilator is unnecessarily giving extra breath, patient is not breathing at that much of breath, then increase the trigger. That means if it is kept at 1 liter per minute, make it 2 liter per minute. If it's kept at 0.5 liter per minute, make it 1 liter per minute. അത് ക്ലിയർ ആയോ? അനു, അതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ല മാഡം, മനസ്സിലായി മാഡം. Then always whenever there is a high respiratory rate, see if there is a non-ventilatory cause for high respiratory rate. Patient may be running a fever, patient may have gone into shock, there may be a coexisting metabolic acidosis, or if it was a case of a seizure, the patient may be showing neurogenic hyperventilation. It may be an acute encephalitis giving you a clue that the patient is going to cone. So high respiratory rate, എപ്പോഴും ഒരു വെന്റിലേറ്ററി കോസോ എപ്പോഴും ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി കോസ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, നോൺ റെസ്പിറേറ്ററി കോസും ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ sedation and analgesia should be optimized. That is the last step. So after ruling all that out only, you go to sedo analgesia. Now apnea alarm. പലപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണാം. എപ്പോഴാണ് apnea alarm വരുന്നത്? Apnea alarm will come when you have if you have put a patient on a CPAP pressure support or a CPAP mode, which is a spontaneous mode. Patient stops breathing, you can have an apnea alarm. Similarly, if there is a huge leak or disconnection, here also it can have an apnea alarm. Apnea alarm can also happen if the ventilator is not sensing the patient breath. That can also lead to apnea alarm. apnea alarm പല കണ്ടീഷനിൽ വരാം. പേഷ്യന്റിന്റെ ബ്രെത്ത് വെന്റിലേറ്റർ അറിയുന്നില്ലെങ്കിലും വെന്റിലേറ്റർ പറയുമ്പോൾ ആപ്നിയ പേഷ്യന്റ് വലിക്കുന്നില്ല, സത്യത്തിൽ പേഷ്യന്റ് വലിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ട്രിഗർ അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആപ്നിയ അലാം വരും. ആപ്നിയ അലാംസ് ആർ നോട്ട് വെരി കോമൺ, ബട്ട് യു ഡു കം അക്രോസ്. സോ കോമണസ്റ്റ് കോസസ് വുഡ് ബി a trigger which is inappropriately set, or a leak that has developed, and also a mode that is inappropriately set. മോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ചെറിയ കൊച്ചിനെ എടുത്ത് അഡൽട്ട് വെന്റിലേറ്ററിലാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചെങ്കിൽ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആപ്നിയ അലാം ആയിരിക്കും. Imagine I have a 3 kg child, and instead of using a neonatal mode on the ventilator, I have used the adult mode. The adult mode does not know 25 ml tidal volume. Adult mode will only know the tidal volume of 350 ml. ആ 25 ml കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് പോലും വെന്റിലേറ്ററിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അഡൽട്ട് മോഡിൽ കയറി നമ്മളൊരു കൊച്ചിനെ വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്താൽ അപ്പോഴും ആപ്നിയ അലാം. The 3 reasons for apnea alarm: one is a circuit leak, the second is ventilator is not sensing the trigger, especially when you are on a spontaneous mode, and the third is an inappropriate setting where you have kept a smaller baby on a higher ventilator. And high PEEP alarms will come only if there is an auto PEEP. Auto PEEP means expiration is incomplete. In such a setting, ensure that the expiration is complete, and look for and correct any factors that increase the resistance to airflow. And low PEEP again happens when there is a circuit leak or your PEEP settings may have been abnormal. Appa low PEEP ennu kanikka. Appa settings ആദ്യം നോക്കുക, എവിടെയെങ്കിലും leak ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. Low PEEP alarm വരുവാണ്. So that finishes alarm. Any doubts in alarms anyone wants to ask? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഹന്ന, ക്ലിയർ ആയോ? ഹന്ന, യു വോണ്ട് ടു ആസ്ക് എനിത്തിങ്? No, madam. ക്ലിയർ ആയോ? ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയോ? Clear, I want. Clear. So we'll move on to the next part.
So we are moving on to hypoxia. I'm sorry, some of it must have been covered in yesterday's class, so there may be some repetitions. I hope it doesn't have a problem. But hypoxia is a problem, trouble facing. Commonest trouble is concern. എപ്പോഴൊക്കെ ഹൈപ്പോക്സിയ വരാം നമ്മൾ ഒരു പേഷ്യന്റിനെ ഇൻഡ്യൂബേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സാച്ചുറേഷൻ ഇൻഡ്യൂബേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും സാച്ചുറേഷൻ കൂടുന്നില്ലായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് പെരി ഓർ പോസ്റ്റ് ഇൻഡ്യൂബേഷൻ ഹൈപ്പോക്സിയ. ഓർ ഇറ്റ് മേ ബി എ പേഷ്യന്റ് യു ഹാവ് ഓൾറെഡി വെന്റിലേറ്റഡ് ബട്ട് സഡൻലി ഹി ഡെവലപ്സ് ഹൈപ്പോക്സിയ. ഇതുവരെ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, പെട്ടെന്ന് ഹൈപ്പോക്സിയ. ഓർ ഇറ്റ് മേ ബി എ പേഷ്യന്റ് who has progressively the saturation over hours or over days the saturation has been fallen. ഈ മൂന്ന് സിറ്റുവേഷനിലും causes are different, solutions are different. So peri and post-intubation hypoxia. So here you can see it's a 9-year-old, 8-year-old child with pneumonia on 70% FiO2 with a saturation of 94%. And because there is an unacceptable work of breathing and a high FiO2 requirement, the patient is ventilated. But post-ventilation, is now FiO2 100%. നേരത്തെ patient FiO2 70%. Intubate ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ FiO2 100 ആക്കി. പക്ഷേ XPO2 is only 61%. Have you faced such a situation? You must have. It happens. Like തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ സാച്ചുറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ കേറ്റ് ചെയ്ത് സാച്ചുറേഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്, but paradoxically post intubation saturation has fallen. So what could be the reason why there is an peri-intubation hypoxia? Commonest cause is inadequate pre-oxygenation. The second is loss of PEEP during intubation in an ARDS patient. The third is tube migration. That means instead of the tube sitting at the between T2 and T4, the tube might have gone to the right bronchus and you are causing a single lung ventilation, because of which post ventilation the oxygen saturation is not picking up. So first is pre-oxygenation. Yesterday it was taught to you that always use 100% FiO2 to pre-oxygenate. Remember, intubate ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് SpO2 100 ആയാ പോരാ. That is not the reason why you are doing a pre-oxygenation. The concept of pre-oxygenation is denitrogenation of the lungs. What do you mean by denitrogenation? You want the whole lung to be filled up with 100% oxygen so that you get a longer apnea type. Remember, the critical arterial desaturation is 88 to 90%. In 100 90% vere varan korchu samay edukkum. It takes some time for your SpO2 to fall from 100 to 90. But once it reaches 90, it rapidly declines 30% every minute. Every minute it is going to decrease by 30%. So in order to maintain your saturation above 90% for a long period of time, you need to do denitrogenation, that is filling up the lung with 100% FiO2. So you will use a pre-oxygenation always with devices that give you 100% oxygen. It may be a raised ICP you're planning to ventilate, it may be a child with asthma you're ventilating, or it may be pneumonia you're ventilating, refractory seizure you're ventilating, but always use a source of 100% oxygen. The commonest one, if the efforts are good, you would like to use an NRM. If the efforts are not good, you would always like to give a bag and mask, bring up the saturation to 100% and then intubate. Another indication for a bag and mask pre-oxygenation, or indication parayavo bag and mask pre-oxygenation ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും NRM ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. സമീഹ, can you tell me an indication where you would use a bag and mask specifically for pre-oxygenation? If there is no spontaneous breathing. Okay, very good. If there is no spontaneous breathing, we should always do a bag and mask. Any other condition? Encephalitis, seizures. Why do you want to do a bag and mask? You are right, but tell me the reason why you want to do. Raised IC. Yes. Raised IC. Raised ICP. Raised ICP, why do you use bag and mask? To prevent, to induce hypocarbia. Hypocarbia, so that, excellent, so that hypocarbia in the brain. ICP can decrease pressure.
Very good. ICP can decrease because every 1 millimeter increase in carbon dioxide increases the blood flow by 4%. So excellent answer. So if whenever I'm anticipating a raised ICP, I would always like to first sedate the child and then do a hyperventilation so that I can bring down the CO2 and the apnea that I'm going to create while intubation does not cause a carbon dioxide surge. Now, Samiha, can you tell me anything about apneic oxygenation? You've heard the term apneic oxygenation? No, ma'am. There is something called apneic oxygenation. So here, what you see here, and multi-channel monitors. This was a patient who was having brain death following a brain tumor, and we were planning organ transplantation for this child, means from this child, and for that we were doing an apnea test. So if you see carefully, you would understand that in these two monitors, the screenshots have been taken at 10 minutes interval. The first screenshot is taken at 3:21, and the second screenshot is taken at 3:31. At 3:21, what do you see? The patient heart rate is 118, saturation is 100, patient's PCO2 is 44. Right? After Yes, 10 ma'am. minutes, you can see that PCO2 from 44 has gone up to 67. But saturation remains 100% and heart rate remains 115. So what were we doing in this 10 minutes? In this 10 minutes, we had disconnected the patient from the ventilator and we were just giving him oxygen through the ET2. Ventilator connect ചെയ്തിട്ടില്ല. Patient brain dead ആണ്. Patient ശ്വാസം എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അകത്തോട്ട് ഓക്സിജൻ വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള മാർഗമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടും ആ സാച്ചുറേഷൻ 100ൽ നിന്ന് ഒരു എണ്ണം താഴോട്ട് പോയിട്ടില്ല. Because it is a normal lung. So that is the importance of pre-oxygenation. When you do a pre-oxygenation in a room air, after 1 minute itself, the saturation starts falling. Whereas if you do a pre-oxygenation with 100% FiO2, then you may get an apnea time of 8 minutes. 8 minutes is a long time. So that is why we say always do a pre-oxygenation. Now, whenever it is a child with pneumonia, child with ARDS, as it was taught yesterday, always during intubation, it is preferable to have the NIV, the nasal NIV in place so that the PEEP is not lost and you have enough time to intubate. The nasal NIV അവിടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവനെ PCV മോഡിലാക്കിയാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ വെന്റിലേറ്റർ അവന് ബ്രത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അവന് 100% FiO2 ഡ്യൂറിങ് ഇൻറ്റുബേഷൻ ഉണ്ട്. അവന്റെ പീപ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. എനിക്ക് ഇൻറ്റുബേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ സമയം കിട്ടും. So children with pneumonia, children with ARDS, if possible, preferable to use a nasal NIV while you are intubating. Another thing that you can use, പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ nasal NIV വെക്കുമ്പോൾ മൂക്കിൽ ആ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിഷൻ ചിലപ്പോൾ ഒബ്സ്ട്രക്ട് ചെയ്യും. നമുക്ക് ഇൻറ്റുബേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇൻറ്റുബേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പേഷ്യന്റ് ഹൈപ്പോക്സിയ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ ബാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ തിരിച്ച് NIV വെക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. അതെല്ലാം കൂടെ ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് apneic oxygenation. Now, what is apneic oxygenation? Apneic oxygenation is you give oxygen through the nasal prongs if it's an older child or adult at 15 liters per minute. If it is an infant, you keep it at 8 liters per minute. So one of the instruments that you use for apneic oxygenation is definitely HFNC. So what is the concept here? During an apnea, in an adult, you should know that 250 to 500 ml per minute of oxygen is absorbed from the alveoli into the bloodstream. അത്രമാത്രം ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ബ്ലഡ്, കാരണം ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. ഈവൻ വെൻ യു ആർ ഇൻ ആപ്നി, even when you are not breathing, your heart is pumping, so blood is coming and going from the lung. So this blood is going to carry the oxygen which is present in your alveoli. So it is taking as high as 250 to 500 ml per minute. Whereas what is the carbon dioxide coming out from the blood? The carbon dioxide coming out is only 8 to 10 ml per minute, because carbon dioxide clearance depends upon movement of air in and out. Air വന്നു പോയാൽ മാത്രമേ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തു പോവുള്ളൂ. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഹൈലി ഡിഫ്യൂസബിൾ ആണ്. പേഷ്യന്റ് ആപ്നിയാണ്, പേഷ്യന്റ് ശ്വസിക്കുന്നില്ല, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എങ്ങും പോകത്തില്ല. So carbon dioxide does not get excreted, only 8 to 10 ml per minute, but so much of oxygen gets absorbed.
So when this oxygen gets absorbed, there is a sub-atmospheric alveolar pressure because complete oxygen അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. Oxygen absorb ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ inside the alveoli, the pressure comes down. When the pressure comes down, there is a mass flow of gas from the pharynx to the alveoli. And in healthy adults, the PaO2 more than 100, they say, can be maintained up to 100 minutes. So clear? So you should know you can do apneic oxygenation to give a longer apnea time during intubation. So, and the commonest causes of hypoxia is usually a misplaced tube, esophageal intubation, higher PT tube, tube in the right bronchus, tube in the left bronchus, all can be reason for hypoxia post-intubation. Auscultate ചെയ്യണം. Sorry, X-ray എടുത്ത് നോക്കണം. Now, and you were already taught, എപ്പോഴും നമ്മൾ auscultate പറയുമ്പോൾ ഓടിപ്പോയി front auscultate ചെയ്യും. Yes, they say 5-point auscultation, but the best way to know where you are is to auscultate both the axilla and the epigastrium. Epigastrial sound should always be less than the axillary sound, and axillary sound, both sides should be equal. Now, but what really happened with our child? The child saturation had fallen to 60%, but post-intubation, this was the previous day's X-ray, the referring X-ray. X-ray is intubate X-ray, this is the X-ray. Over hours, it has become complete ARDS. So here, it is not any tube migration, pneumothorax. Here, the problem is the disease, it's the ARDS. So in this situation, naturally, you will have to go and do a PEEP titration, proning, and other methods, right? Coming to sudden desaturation. I hope the concept of pre-oxygenation is clear. And the fact that if you have an ARDS, acute alla, സമാധാനമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ആൻ ഓപ്റ്റിമൽ പീപ്പ്, യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഇൻസ്പിറേറ്ററി ടൈം, ആൻഡ് യു ആർ ഓൾസോ ഗോയിങ് ടു പ്രോൺ ദ ചൈൽഡ്. ഇഫ് നത്തിങ് വർക്ക്സ്, യു വിൽ തിങ്ക് ഓഫ് HFO or ECMO. That is the situation when a patient is progressively worsening. Now coming to sudden desaturation. So you all are aware, alle dope ningal ellarum kettittundu, displacement, obstruction, pneumothorax, and equipment failure. Saira, how would you know if the tube is displaced? Saira parayo, tube engana displaced aanennu namukku ariyan pattunnathu? Enganekku ariyan tube out ayennu? Desaturation ഉണ്ടാകും. പേഷ്യന്റ് ഡീസാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അത് ചിലപ്പോൾ ട്യൂബ് ബ്ലോക്ക് കാരണം ആവാമല്ലോ. അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണെന്ന് എങ്ങനെ അറിയും? പറഞ്ഞു. നമ്മളിപ്പോ പേഷ്യന്റിന് അടുത്ത് എയർ എൻട്രി കുറവായിരിക്കും. ട്യൂബ് മുകളിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എയർ എൻട്രി കുറവായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ശബ്ദം കേൾക്കാം, കൊച്ചു കരഞ്ഞു ഇല്ലേ? ട്യൂബ് അകത്ത് കിടക്കുന്ന ലാറിങ്സ് കിടക്കുന്ന കുട്ടി കരയാൻ പാടില്ല, കൊച്ചു ചുമയ്ക്കുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കും. അപ്പൊ യു നോ ട്യൂബ് ഇസ് ഔട്ട്. സോ ഇഫ് യു ഹിയറിംഗ് എ സൗണ്ട്, യു നോ ട്യൂബ് ഇസ് ഔട്ട്. If you can hear a breath sound, you know tube is out. Or you don't find a chest rise, you know that tube is out. So what will you do? നമ്മളിപ്പോ ഒരു പേഷ്യന്റ് സഡൻലി ഡീസാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും സൈറ? ഉടനെ സൈറ അതല്ലേ പറഞ്ഞു, ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്താൽ ഹൈപ്പോക്സിയ വരാം. നമ്മളിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സിസ്റ്റർ വിളിക്കുന്നു, ഇതേ പേഷ്യന്റ് ഡീസാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം ചെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? വാട്ട് വിൽ യു ഡു? പൊസിഷൻ, ഓസ്കൾട്ടേറ്റീവ് പൊസിഷൻ നോക്കുക. എയർ എൻട്രി പേഷ്യന്റ് ഡീസാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യുമല്ലേ, സാച്ചുറേഷൻ 30 കിടക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓടിച്ചെന്ന് എന്താ ചെയ്യാൻ പോന്നെ? നമുക്ക് നോക്കണം, എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം, ഡോപ്പ് ആണോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രൊസീജിയർ കാണുമല്ലോ അല്ലെ? നമ്മൾ ഓടിച്ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ പേഷ്യന്റ് 30 നമ്മൾ ഓസ്കൾട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയോ? ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അതിന് മുമ്പ് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്? പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഓടിപ്പോയി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ആ വെന്റിലേറ്ററിൽ ഓക്സിജൻ ബ്രത്ത് അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്താ ഗുണം? ഓക്സിജൻ ബ്രത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 100% ഓക്സിജൻ കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ എന്റെ പേഷ്യന്റ് ഇപ്പൊ 40% FiO2 ഇരിക്കും. ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് അത് ഞെക്കുമ്പം അപ്പൊ തന്നെ 100% ബ്രത്ത് ആയി. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സിസ്റ്ററിനോട് പറയണം, പേഷ്യന്റ് ഡീസാച്ചുറേറ്റ് ആ ഓക്സിജൻ ബ്രത്ത് കൊടു എന്ന് പറയണം. കാരണം ബാഗ് ആൻഡ് മാസ്ക് എടുക്കുന്ന സമയം, ഓക്സിജൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം, ആ സമയം പോലും മിസ് ചെയ്യണ്ട. അതിനാണ് ഓടി ഒരു ഓക്സിജൻ ബ്രത്ത് കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വുഡ് ബി, ബിക്കോസ് ഓക്സിജൻ ബ്രത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉടനെ തന്നെ കണക്ട് ദ പേഷ്യന്റ് വെന്റിലേറ്റർ അല്ലേ?
അല്ലെ? ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആംബു ചെയ്യുക. ബാഗ്. ആംബു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഓക്സിജൻ ബ്രത്ത് കൊടുത്തു, ഉടനെ ഓക്സിജൻ ബ്രത്ത് കൊടുത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യല്ല. ആ ബ്രത്ത് ഇത് എടുക്കുന്ന സമയത്തിന് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ഓക്സിജനും ബ്രത്തും കുത്തി വെച്ചിട്ട് ഓടിപ്പോയി ആംബു എടുത്ത് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്ത് ആംബു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദെൻ ഐ വിൽ സീ വെദർ ബ്രത്ത് സൗണ്ട്സ് ഈക്വൽ ആണോ, ന്യൂമോതൊറാക്സ് ആണോ, അതോ ട്യൂബ് ഒരു സൈഡിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കും. അല്ലേ? അങ്ങനല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്? അതെ. ഓക്കെ. അപ്പം ഇനി and pneumothorax ആണെങ്കിൽ you can do a bedside USG or a chest X-ray may be taken to rule out a pneumothorax. Always palpate for subcutaneous emphysema. It's something best way to foolproof than line. If you have a subcutaneous emphysema, 100% it is pneumothorax. If there is no subcutaneous emphysema, it can still be pneumothorax. But if you have a subcutaneous emphysema and the child is desaturating, you should know it is pneumothorax. അവിടെ വേറെ എക്സ്റേ എടുക്കാനൊന്നും പോകണ്ട, അത് ന്യൂമോതൊറാക്സ് ആണ്. അവിടെ എവിടെയാണോ അൺഈക്വൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്തായാലും നീഡിൽ ഇട്ടിരിക്കണം. And where do you put a needle in a life-threatening pneumothorax? You can put in the second intercostal space in the mid-clavicular line. In adults or a bigger child, you can also put in the fourth intercostal space in the anterior axillary line. ഇപ്പൊ പലരും just anterior to the mid-axillary ലൈനിലാണ് അഡൽട്ട് ലിപ്പ് അവർ ഇടാൻ പറയുന്നത്. അവർ ആ സെക്കൻഡ് സ്പേസ് പറയുന്നില്ല. കുട്ടികളിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇന്റർകോസ്റ്റൽ സ്പേസിൽ തന്നെയാണ് ഇടുന്നത്. അപ്പൊ ന്യൂമോതൊറാക്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? എയർ എൻട്രി അൺഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് കോസ്. ഒന്നി ന്യൂമോതൊറാക്സ് ആണ്, അല്ലേ ട്യൂബ് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് കയറിപ്പോയി. ട്യൂബ് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് കയറിപ്പോയാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എയർ എൻട്രി കുറവായിരിക്കും. ന്യൂമോതൊറാക്സ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ സെയിം ഫൈൻഡിങ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. You can percuss and see if there is a difference. You can use a bedside ultrasound to pick up if there is a pneumothorax or not. Always compare both sides. Ultrasound commonly you are going to see this barcode sign in a pneumothorax and a seashore sign in a normal lung. So this point, ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീനിൽ തന്നെ പകുതി ബാർകോഡും പകുതി സീഷോറും ആയിട്ട് കാണുമ്പോഴാണ് കൺഫർമേറ്ററി ലങ് പോയിന്റ്. ഇത് എന്തായാലും എനിക്ക് ന്യൂമോതൊറാക്സ് ആണെന്ന് എനിക്ക് 100% പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഇത് ഒരു സാധനം മാത്രം കാണുവാണെങ്കിൽ ആവാം, ആവാതിരിക്കാം. അപ്പൊ ആ ഒരു കാവിയറ്റ് മനസ്സിലാക്കണം. ദിസ് പോയിന്റ്, if you are able to denote, if you are able to show this point, that is more confirmatory of pneumothorax. It's also important for you to know that 50% of small pneumothorax may not be detected in a supine X-ray because പേഷ്യന്റ് കിടക്കുകയാണ്, എയർ വരാൻ പോകുന്നത് ആന്റീരിയർലി ആണ്. നമ്മൾ എക്സ്റേ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ലങ് കൊലാപ്സ് ചെയ്ത് കാണണമെന്നില്ല. ലങ് കൊലാപ്സ് ചെയ്ത് കാണുന്നത് ടെൻഷൻ ന്യൂമോതൊറാക്സ്. അപ്പൊ സ്മോൾ ന്യൂമോതൊറാക്സസ് can be missed in a chest X-ray. Chest X-ray is not foolproof, but tension pneumothorax is usually always picked up by a chest X-ray. Now, how do you know that there is no tube block? അതാരെന്നോട് പറയും ട്യൂബ് ബ്ലോക്ക് ഇല്ല എന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മള്? ഫറൂഖ്, can you tell me? എങ്ങനെ ട്യൂബ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നേ? ഫറൂഖ് ഉണ്ടോ? ഫറൂഖ് ഇല്ലേ? Anybody else wants to answer? How do you look for tube block? സാധാരണ ട്യൂബ് ബ്ലോക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്? Kiran, you can answer that. How do you normally check? Suction ചെയ്തു. Okay, suction ചെയ്തു നോക്കി. അപ്പൊ suction ചെയ്തു, secretions ഇല്ല. അപ്പൊ ട്യൂബ് ബ്ലോക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? കൺഫേം ആയി പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ കൺഫേം ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഗുഡ്. എന്തുകൊണ്ട് കൺഫേം ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല? ആ ടിപ്പിലൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ. ശരി, എക്സലന്റ്. ടിപ്പിലൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിനെന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നേ? മെഷേർഡ് സക്ഷൻ കൊടുക്കുക അല്ലെ? കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ET ട്യൂബിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സക്ഷൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് ടിപ്പ് വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തെറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? ശരി, അത് പോട്ടെ. പിന്നെ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമോ? നമ്മളിപ്പോ ട്യൂബ് ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആംബു ചെയ്യുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫീൽ ചെയ്യണ്ടേ? നമ്മള് ചെയ്യണ്ടേ? അപ്പൊ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് സിക്രീഷൻസ് ഇല്ല, ആംബു ചെയ്യുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല. ഞാൻ ട്യൂബ് സക്ഷൻ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ടിപ്പ് വരെ എത്തിയതുപോലെയാണ് തോന്നിക്കുന്നത്. ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ ഗ്രീൻ ടിക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 100% ട്യൂബ് ബ്ലോക്ക് അല്ല എന്നല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ പറയണേ, അല്ലേ? നമ്മൾ അറിയണ്ടേ. യു ആൻസേർഡ് വെരി വെൽ. ദർ ആർ സം
caveats here. What is the caveat? If there is no secretion, zero secretion, 90% chance you're dealing with a tube block. I would say 99%. Because trachea is a wet area. അവിടെ നമ്മൾ എപ്പോൾ ഇട്ടാലും കുറച്ച് സെക്രീഷൻസ് കിട്ടണം. ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ സെക്രീഷൻസ് വന്ന് ഡ്രൈ ആയി ട്യൂബ് ബ്ലോക്ക് ആയി. അതാണ് നമുക്കൊന്നും കിട്ടാൻ. അപ്പം എപ്പം നമുക്ക് സെക്രീഷൻസ് കിട്ടുന്നില്ലയോ, എപ്പം നമുക്ക് ട്യൂബ് ബ്ലോക്ക് വന്നില്ലയോ, ഉടനെ നോക്കേണ്ട കാര്യം ഹ്യൂമിഡിഫയർ ഓൺ ആണോ, ഹ്യൂമിഡിഫയർ വർക്കിംഗ് ആണോ, തൊട്ട് നോക്കുമ്പം ട്യൂബിങ്സ് ചൂടാവുന്നുണ്ടോ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോമണസ്റ്റ് കോസ് ഫോർ എ ട്യൂബ് ബ്ലോക്ക്. സോ ഓൾവേസ് വെനെവർ യു എൻകൗണ്ടർ എ ഹോട്ട് പ്ലഗ്, please see whether the humidifier is working or not. But no secretions, chance of it being a tube block is very, very high. Some secretions is there, then okay, alla. ഇനി മെഷേർഡ് സെക്ഷന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താ? നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്ത് അറ്റത്ത് വരെ പോവുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഷുവർ അല്ലേ നമ്മൾ അത് എന്തായാലും ട്യൂബ് ബ്ലോക്ക് അല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഞെക്കി കയറ്റുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ചെറിയ സെക്ഷൻ കത്തീറ്ററാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് അകത്ത് ചെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി വളയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ടിപ്പിലെത്തി. ഈ കറക്റ്റ് ടിപ്പിലെത്തി എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ല. കാരണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻ കത്തീറ്റർ ഇസ് മച്ച് സ്മോളർ ദാൻ ദ ET2. സോ ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ബ്ലോക്ക്, when you're giving the suction catheter, it will easily pass beyond the tip of the ET2, because ET2 is sitting at T2, T4. Your bifurcation is happening only at T4, T5. So naturally 1 centimeter kuda easy ആയിട്ട് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റും. ഈസി ആയിട്ട് കയറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ട്യൂബ് ബ്ലോക്ക് കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ മെഷേർഡ് സക്ഷൻ കൊടുത്താലും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ട്യൂബ് ബ്ലോക്ക് മിസ് ചെയ്യാം. ഇനി മൂന്നാമത്തത്, നോ റെസിസ്റ്റൻസ്. ബാഗ് ചെയ്തപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ട്യൂബ് ബ്ലോക്ക് ഇല്ല എന്നാണോ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് നോക്കിയാൽ വാട്ട് യു സീ, ദ പേഴ്സൺ ഈസ് ബാഗിങ് വെരി ഈസിലി അല്ലെ, ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാതെ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് ബാഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക്, ആ ET ട്യൂബിനകത്ത് ഒരു കോട്ടൺ മാനുവലി നമ്മൾ കുത്തി കയറ്റി അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുക, ഒരു തുള്ളി എയർ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വഴിയില്ല. അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ ബാഗ് ചെയ്യുമ്പം സേഫ്റ്റി വാൽവിൽ കൂടാണ് ഈ എയർ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്തത് സേഫ്റ്റി വാൽവിൽ കൂടെ എയർ പോയത് കാരണമാണ്, അല്ലാതെ പേഷ്യന്റിന് എയർ കിട്ടിയത് കാരണം അല്ല. ഇപ്പൊ ട്യൂബ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സേഫ്റ്റി വാൽവ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കണം. കൂടുതൽ പ്രഷർ കൊടുക്കരുത്, ബാരോട്രോമ ഉണ്ടാക്കരുത്, but just keep it there and get the feel if there is a block. When I am blocking the valve, you can see the cotton and you can see when the valve is blocked, kandile, she is not able to ambu. ഇച്ചിരിയേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. തൊട്ട് മുമ്പ് ഷൂ എന്ന് നല്ല സുഖമായിട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും എക്സ്പിറേറ്ററി വാൽവ് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നോക്കണം നമുക്ക് ആ റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ. അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യവും ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ട്യൂബ് ബ്ലോക്ക് അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ. ഇനി പേഷ്യന്റ് എന്തെങ്കിലും ക്ലൂ തരുമോ നമുക്ക് ട്യൂബ് ബ്ലോക്ക് വന്നു? കിരൺ, എന്തെങ്കിലും പേഷ്യന്റ് ക്ലൂ തരുമോ ട്യൂബ് ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ? എനിത്തിങ് ദാറ്റ് മേക്സ് യു തിങ്ക് ദാറ്റ് യെസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്യൂബ് ബ്ലോക്ക്? Any clues you can think of in a patient? Saturation fall. Okay, saturation fall, definitely you can think. പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ന്യൂമോ തൊറാക്സ് വരുമ്പോഴും ഒക്കെ വരാം. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് അതെ, പറഞ്ഞു ടൈഡൽ വോളിയം കുറയും അല്ലെ, ടൈഡൽ വോളിയം കുറയും. പിന്നെ റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് ചിലപ്പോ കൂടാം അല്ലെ. ടൈഡൽ വോളിയം കുറയുമ്പോൾ പേഷ്യന്റ് പാരലൈസ്ഡ് ഒന്നും അല്ല, ഡീപ്ലി സെഡേറ്റഡ് ഒന്നും അല്ല എങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് ഡിസ്ട്രസ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് കൂടാം. പിന്നെ വെന്റിലേറ്ററിനകത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് എഴുതി കാണിക്കുന്നത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ കൂടാം. വോളിയം കൺട്രോൾ മോഡിലോ PRVCയിലോ ആണെങ്കിൽ പ്രഷർ കൂടി വരുവേ. അപ്പൊ വെന്റിലേറ്റർ ഗിവ്സ് യു ക്ലൂ, ട്യൂബ് ബ്ലോക്ക്, falling tidal volume, an increasing resistance, a restless child may all indicate that probably you are developing a tube block. Patient also gives you a clue, not only as a saturation. So this was a child referred from another hospital, and they say a patient is desaturating and the resident is very, very sure that there is no tube block. അവർ സെലൈൻ ഇട്ട് സക്ഷൻ കൊടുത്തു, അവർ ആംബു ചെയ്തു, ട്യൂബ് ബ്ലോക്ക് ഇല്ല എന്നാണ് അവർ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഈ പേഷ്യന്റിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പാ 100% അത് ട്യൂബ് ബ്ലോക്ക് ആണ്. എന്തുകൊണ്ട്? ലുക്ക് അറ്റ് വെയർ ദ ഡിസ്ട്രസ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. യു കു സീ the patient is almost gasping, double breath ആണ് എടുക്കുന്നത്. and you can see that it is sternal retractions. Remember, suprasternal and sternal retractions happen when major airway is obstructed.
When major airway is obstructed, that is a tube block. അതിനകത്ത് വേറെ DDA ഇല്ല. ഒരു പേഷ്യന്റ് ഈ രീതി ശ്വാസം വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് 100% ട്യൂബ് ബ്ലോക്ക് ആണ്. So just give a proper suction. You may use a normal saline. Sometimes bleed ഒക്കെയാണ്. Even bicarb may sometimes 1:1 dilution you see. Normally do not instill normal saline. Because if you normally instill normal saline, you're literally washing the ET tube and making all the colonized bacteria go inside the alveoli. Routine suctionil saline ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. Tube block ഉണ്ടെങ്കിൽ saline ഉപയോഗിക്കാം. കാരണം re-intubation increases the chance of VAP much more. So as far as possible, avoid re-intubation. Because re-intubation causes trauma, re-intubation increases the VAP. The same child, സക്ഷൻ എല്ലാം മര്യാദയ്ക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ സലൈനൊക്കെ ഇട്ട് സക്ഷൻ കൊടുത്ത് ആംബു എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ now you can see how normally the patient is breathing. So no secretions, tube block is there. A substernal retraction, tube block is there. And this thing which is not going below, a tube block is there. എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി. So what is the learning first? We already said no secretions may indicate tube block or a malfunctioning humidifier. Bag and tube ventilation with safety valve closed will identify a tube block. Low tidal volume, high P peak may indicate tube block. And patient with increased work of breathing may indicate tube block. In the final part, how to identify the equipment failure. ഇതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഡയഗ്നോസിസ്. മാഡം PCO2 കൂടി വെന്റിലേറ്റർ ശരിയല്ല, ടൈഡൽ വോളിയം കിട്ടുന്നില്ല, വെന്റിലേറ്റർ ശരിയല്ല, പേഷ്യന്റ് സാച്ചുറേഷൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല, വെന്റിലേറ്റർ ശരിയല്ല. ബിക്കോസ് വി ഓൾവേസ് ഫീൽ ദാറ്റ് വെന്റിലേറ്ററിനാണ് എന്തോ പ്രശ്നം. ബട്ട് യു ഷുഡ് നോ ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം വെന്റിലേറ്റർ നല്ല പ്രശ്നം. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റിംഗ്സിനാണ് പ്രശ്നം. അപ്പൊ എങ്ങനെ അറിയാം ആരാ കൾപ്പിട്ട്? ഞാനാണോ നീയാണോ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ വെന്റിലേറ്റർ ആണോ പ്രശ്നക്കാരൻ, അതോ നമ്മളാണോ പ്രശ്നക്കാരൻ? So before blaming the ventilator, always disconnect the patient from the ventilator and put a test lung. Test lung ഇട്ടിട്ട് വെന്റിലേറ്ററിൽ നോക്കുക. ടെസ്റ്റ് ലങ് ഇടുമ്പോൾ വെന്റിലേറ്റർ മര്യാദയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നല്ല ടൈഡൽ വോളിയം കിട്ടുന്നുണ്ട്, അവിടെ വേറെ ബ്ലോക്കും ലീക്കും ഒന്നും കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം തീർച്ചയായിട്ടും വെന്റിലേറ്ററിലല്ല, നമ്മുടെ അടുത്തും നമ്മുടെ സെറ്റിങ്ങും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമാണ് അവിടെ പ്രശ്നക്കാരൻ മനസ്സിലാക്കും. ഇക്വിപ്മെന്റ് ഫെയിലർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡിസ്കണക്ട് and connect a test lung to the tubings and see what is happening, what your ventilator is doing. See if the ventilator is doing everything appropriately. Because test lung എല്ലാം നോർമൽ ആയിരിക്കണം. നോർമൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെന്റിലേറ്ററിനല്ല കുഴപ്പം, നോർമൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ വെന്റിലേറ്ററിനാണ് കുഴപ്പം, നമുക്ക് വെന്റിലേറ്റർ മാറ്റേണ്ടി വരും. So what did we learn regarding hypoxia? Pre-oxygenate before intubation. Provide apneic oxygenation during intubation. NIV delivered through nasal mask may limit de-recruitment during intubation. Optimize PEEP, keeping an eye on PEEP plateau and driving pressure, that we will learn in ARDS ventilation. And look for clues in ventilator graphics to find the cause. So check tubings. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലീക്ക് വരുമ്പോഴാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ചെക്ക് ട്യൂബിങ്സ് എന്നുള്ളൊരു അലാം വരുന്നത്. ശബ്ദമില്ലെങ്കിൽ അത് പോകുന്നു എന്നുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണോ? കുഴഞ്ഞു കാണത്തില്ല. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് ടോക്ക്. എന്ത് പറയുന്നു പിള്ളേരെ? റെസ്പോൺസ് ഇല്ലേ? ഉറങ്ങിപ്പോയോ എല്ലാവരും? What is left is a hypercarbia management. Do you want to continue or should we stop here? Hypoxia തീർന്നു. മാഡം 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചു വരെ ഒന്ന് ഉഷാറാക്കിയാൽ മതി, കുഴപ്പമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ മണി 9:15 അതാണ് ചോദിച്ചത്. പിള്ളേര് ടയേർഡായി കാണും, തലേ കയറില്ലായിരിക്കും. No ma'am, you can continue. ആണോ? അന്ന് ശരി. ഓക്കെ, സോ വിൽ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ലിറ്റിൽ ഫാസ്റ്റർ. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് അടുത്ത അല്ലേ? പേഷ്യന്റ് മേ ബി okay, but you will be getting a hypercarbia. So you should know that carbon dioxide diffuses approximately 20 times faster across the alveolo-capillary membrane. So every time you have a PCO2 high, the commonest cause is enough of tidal volume is not reaching the lung and enough of tidal volume is not going out. അപ്പം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കുറയണമെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് എയർ അകത്ത് വന്ന് പുറത്തു പോകണം, അപ്പോഴാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കുറയുന്നത്. എങ്ങനെയൊക്കെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കുറയ്ക്കാം? There are 3 options. Either you increase the tidal volume, or you increase the respiratory rate, or you are increasing the IE ratio, right? So now you have a child.
who's ventilated for meningitis. The pH is 7.25 and PCO2 is 54. Megha, this is how the ventilator graphics looks. The PCO2 is high, pH is low, and patient is having meningitis. What would you like to do? Parnyo Megha, തീർക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പം. Kiran, you would like to attempt? Yes, madam. Parnyo Megha. Acidosis, respiratory acidosis. റെസ്പിറേറ്ററി ആസിഡോസിസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വെന്റിലേറ്റർ ഗ്രാഫിക്സ് കാണാമല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഗ്രാഫ് കാണുമ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ടോ? സന്തോഷമില്ലേ? സന്തോഷമില്ല അല്ലെ? കംപ്ലീറ്റ്ലി കുത്തി വരച്ചതുപോലെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പൊ കോമണസ്റ്റ് കോസ് ഓഫ് കുത്തി വര ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐദർ ദർ ആർ secretions or there is a water in the tubings. അല്ലെ? ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇറഗുലർ അല്ലേ? അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇറഗുലർ കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും സക്ഷൻ കൊടുക്കുക, ട്യൂബിങ്സിനകത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക, വെള്ളം മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് സാധാരണ നോർമലാണ്. അത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവന്റെ PCO2 നോർമലൈസ് ചെയ്യും. ഇവിടെ ഈ വെള്ളം കിടക്കുന്ന കാരണമാണ് അവിടെ ഹൈപ്പർ കാർബിയ വന്നത്. Okay, now you have another child, 2-month-old child, 4 kg, floppy baby, FiO2 60%, PP 6 with a 7 ml per kg tidal volume. Jesty, what would you like to do? We said that there are 3 options. Either you can increase the tidal volume, increase the IE ratio, or increase the respiratory rate. Which one would you like to take? Jesty parayamo, endu cheyan aagrihikkunnu? 2 months നമ്മൾ ഈ 3 ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ടൈഡൽ വോളിയം ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ അല്ലെ? പേഷ്യന്റ് എത്ര ടൈഡൽ വോളിയം കിട്ടുന്നുണ്ട്? ടൈഡൽ വോളിയം പേഷ്യന്റിന് നമ്മൾ മേളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 7 ml per kg. അപ്പൊ 7 ml per kg ഓൾറെഡി ടൈഡൽ വോളിയം കിട്ടുന്ന ഒരാൾക്ക് ടൈഡൽ വോളിയം കൂട്ടി PCO2 വാഷ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ? ഇല്ല മാം, റേറ്റ് കൂട്ടി. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും 7 ml per kg ടൈഡൽ വോളിയം ആവശ്യത്തിന് കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ we would have definitely liked to increase the tidal volume to wash out the CO2. പക്ഷെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈഡൽ വോളിയം കൂട്ടണം. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ്? എക്സ്പിറേറ്ററി ടൈം കൂട്ടിയാലോ? എക്സ്പിറേറ്ററി ടൈം കൂട്ടിയാലോ റേറ്റ് കൂട്ടാം. അതിന് മുമ്പ് എക്സ്പിറേറ്ററി ടൈം കൂട്ടിയാൽ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ PCO2 കുറയുമോ? PCO2 ഇല്ല, കുറയില്ല. എക്സലന്റ്. കാരണം വാഷ് ഔട്ട് നടക്കുന്നില്ല. വാഷ് ഔട്ട് യു റൈറ്റ്, വാഷ് ഔട്ട് നടക്കുന്നില്ല. കാരണം എക്സ്പിറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എക്സ്പിറേറ്ററി ഫ്ലോ പാറ്റേണിൽ വി ഓൾ നോ ദാറ്റ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആ മേളിൽ കാണുന്ന ഗ്രാഫാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്പിറേഷൻ, താഴെ കാണുന്ന ഗ്രാഫാണ് എക്സ്പിറേഷൻ. ഈ സാധനമാണ് ഫ്ലോ സ്കേല. നമ്മൾ രണ്ടാമത് കാണുന്ന സാധനമാണ് ഫ്ലോ സ്കേല. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദിസ് പാർട്ട് ഇസ് ദ എക്സ്പിറേറ്ററി ടൈം. ആ ഇൻസ്പിറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കാണുന്ന കംപ്ലീറ്റ് സമയവും എക്സ്പിറേറ്ററി ടൈം ആണ്. പക്ഷേ എക്സ്പിറേഷൻ നടക്കുന്ന സമയം ആ പോയിന്റിൽ, ആ റെഡ് ആരോ വന്ന സ്ഥലത്ത് എക്സ്പിറേറ്ററി ഫ്ലോ ഹാസ് എൻഡഡ്. If the flow has already ended, that means if the expiratory limb has already touched the baseline, expiratory time കൂട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ as she beautifully told us that ഈ കുഞ്ഞിന് നമ്മുടെ എക്സ്പിറേറ്ററി ടൈം കൂട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അതിന് പകരം എക്സ്പിറേഷൻ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പിറേറ്ററി ടൈം കൂട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ PCO2 കുറഞ്ഞേനെ. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്തുവാ? ഇൻക്രീസ് ദ എക്സ്പിറേറ്ററി ടൈം ഓൺലി ഇഫ് ദ എക്സ്പിറേഷൻ ഈസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ്. So for this child, you will definitely like to increase the respiratory rate to wash away the carbon dioxide, right? Ini, you have another child. So this is, the patient is having PCO2 of 55 and getting a tidal volume of 7 ml per kg. Avane respiratory rate was increased from 25 to 35. Okay. Now the PCO2 increased from 55 to 65. Who is going to take this question? Any final years? Asna, answer ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നോ ഇത്? Anyone can take. Kiran നോക്കുന്നു. കിരൺ ഏത്? PCO2 55 ആയിരുന്നു, 7 ml per kg. അപ്പം ടൈഡൽ വോളിയം ആഡിക്വേറ്റ് ആണ്, എക്സ്പിറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി എക്സ്പിറേറ്ററി ടൈം കൂട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല.
അപ്പൊ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനം എന്തുവാ? റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് കൂട്ടുക. അപ്പൊ ഞാൻ റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് കൂട്ടിയപ്പോ PCO2 കുറയുന്നതിന് പകരം PCO2 കൂടി. അതെന്താ കൂടിയത്? ലുക്ക് കെയർഫുള്ളി. എന്തുവാ അത്? ഇപ്പൊ വന്ന റെഡ് ലൈൻ എവിടാ? എത്രയാണ് അസ്ന TI? 0.29 എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റെസ്പിറേറ്ററി ഫിസിയോളജി മൃദുൽ ടോട്ട് യു ദാറ്റ് 0.45 എങ്കിലും ഉണ്ടായാലേ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന എയർ ആൽവിയോളെ വരെ എത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ 0.29 മാത്രം ഇൻസ്പിറേറ്ററി ടൈം കൊടുത്താൽ the air is not reaching the alveoli. Only if the air reaches the alveoli will the carbon dioxide wash out, right? So that is excellent answer. Because our TI is so small, so you should know that always നമ്മൾ ഈ റെസ്പിറേറ്ററി നമ്മൾ ഇൻസ്പിറേറ്ററി ടൈം IE റേഷ്യോ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും ആ IE റേഷ്യോ is completely dependent upon the respiratory rate. If you increase the respiratory rate, it will naturally lead to a decrease in inspiratory time. സോ എപ്പം നമ്മൾ റേറ്റ് കൂട്ടിയാലും തിരിച്ചു പോയി നോക്കണം, ആവശ്യത്തിന് ഇൻസ്പിറേറ്ററി ടൈം കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടത്? ഇൻസ്പിറേറ്ററി ടൈം നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. ദാറ്റ് വുഡ് എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് ദ PCO2 ഡസ് നോട്ട് റൈസ്. ഇനി അടുത്ത കേസ്. അപ്പം കിരൺ, ക്യാൻ യു ആൻസർ ദിസ്? 10-month-old child, പോസ്റ്റ് ന്യൂറോ സർജറി. He is paralyzed, no asynchrony. Respiratory rate is 30 per minute. Tidal volume is getting between 70 to 88, between 7 to 8 ml per kg. But his pH is 7.09 and his PCO2 is 107. Can you think of any cause? ഇനി എന്ത് നോക്കും നമ്മള്? ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ നല്ല ഗ്രാഫാണ്. ഇൻസ്പിറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആണ്, എക്സ്പിറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. അവൻ 10 മാസേ ഉള്ളൂ, 30 per minute ഉണ്ട്, ടൈഡൽ വോളിയം ഓൾമോസ്റ്റ് 8 ml per kg കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പം അവിടെ എങ്ങും ഒരു PCO2 റിട്ടൻഷന്റെ കോസ് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഗ്രാഫിലും കുട്ടി. പിന്നെ എവിടെ ആയിരിക്കും PCO2 റിട്ടൻഷൻ? കിരൺ, ക്യാൻ യു തിങ്ക് ഓഫ് എനിത്തിങ്? മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ലെ? നമുക്ക് ഗ്രാഫ് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടാകും. ദീസ് ആർ ഓൾ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഹാപ്പനിങ്. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? You can see the graphics and you can see the ventilator X-ray. X-rayയിലും കാര്യമായ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പോസ്റ്റ് സർജറി പേഷ്യന്റ് ആണ്. ഈ PCO2 ഈ രീതിയിൽ റിട്ടൻഷൻ ആവേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷെ പോയിന്റ് എവിടെയാണ്? പ്രശ്നം ലൈസ് ഇൻ ദ പേഷ്യന്റ്. In adult ventilation, this is what they do. They will connect the ET tube to an elbow extension, then they will keep an HME filter and then comes the tubings. So if you have this much, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഈ സാധനങ്ങളെ എല്ലാത്തിനെയും അങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഡെഡ് സ്പേസ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് ദ സിംഗിൾ കോസ് ഓഫ് PCO2 retention. So if you have a PCO2 retention, please don't use HME filters. Remember, HME filters are weight appropriate. For a newborn, you have to use a newborn HME filter. An adult HME filter, the dead space may be 90 ml. നമ്മുടെ കൊച്ചിന് 10-30 ml ടൈഡൽ വോളിയം വേണ്ടെടുത്ത് കയറി നമ്മളൊരു അഡൽട്ട് HME ഫിൽറ്റർ വെച്ചാൽ അത് വെച്ചത് കാരണം മാത്രം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിട്ടൻഷൻ വരാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ന്യൂറോ സർജറി പേഷ്യന്റിന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിട്ടൻഷൻ വന്ന ഒറ്റ റീസൺ ആ എൽബോ കണക്ടറും HME അവിടെ വെച്ചത് കാരണമാണ്. അത് രണ്ടും എടുത്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡെഡ് സ്പേസ് മാറി കൂളായിട്ട് അവന്റെ PCO2 താഴെ വന്നു. അപ്പൊ ഇതും നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, ഡെഡ് സ്പേസ് കൂടുന്നുണ്ടോ. പിന്നെ ഹ്യൂമിഡിഫയർ വെച്ചാൽ അതിന്റെ കൂടെ കയറി HME വെക്കരുത്. ഹ്യൂമിഡിഫയറും HMEയും രണ്ടും കൂടെ വെച്ചാൽ എന്ത് പറ്റും? ഹ്യൂമിഡിഫൈഡ് അവിടുന്ന് ഹീറ്റഡ് ഹ്യൂമിഡിഫൈഡ് എയർ വരുന്നത് ഈ നമ്മുടെ HME ഫിൽറ്ററിനകത്ത് കയറി അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി സോക്ഡ് ആയി വെള്ളം നിറഞ്ഞ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ബോത്ത് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പിറേഷൻ which will lead on to a PCO2 retention. This is another child. You can see again a neurosurgical patient. Volume. So they like to ventilate patients in volume control mode, adult side. And you can see the patient was breathing at 25 per minute and he was getting a tidal volume of 118 and the PCO2 came as 60. So what did they do? They increased the respiratory rate to 32, 25 in 32 aki. They also increased the tidal volume from 118 to 180, a rapid increase. You can see that the minute ventilation has also improved from 2.8 to 5.5. But PCO2 has also improved. It has increased from 60 to 90. Can anyone think of a condition? Here dead space onnuilla.
അവരെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച് അവരവിടെ ഈ HME ഫിൽറ്ററും സാധനങ്ങളും ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല. Any reason you can think of? Anyone can take that answer. Megha, try ചെയ്യുന്നോ? Okay, I'll tell you. This is the X-ray. ഇത് മേഘ കമന്റ് ചെയ്യും. മേഘ ഈ X-ray കണ്ടിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു? Hyperinflated. Excellent. That is a hyperinflated X-ray. Okay. So you should know that when you have a hyperinflated X-ray, you have increased the respiratory rate, you have increased the tidal volume. What will happen? Whatever air is coming in is not able to go out. So here, if you go back to this thing, sisters are out monitoring. Then perfect monitored. Look here, the V was 0. When he increased the respiratory rate and increased the tidal volume, the V has become 3. That means expiration is incomplete. And the reason why this child has gone in for hypercarbia is because the air is getting trapped. He's gone for hyperinflation. At the same time, incomplete expiration. That is the reason why this child has gone for hypercarbia. So do not blindly increase the tidal volume and respiratory rate. Avoid hyperinflation. Avoid air trapping. Ensure complete expiration. So what did we learn regarding PCO2? First, look at the tidal volume. Is the tidal volume adequate? If the tidal volume is inadequate, then see that there are no secretions, there are no tube block, or do you want to change the pressure support? Padyan tidal volume adequate aano nokka. Commonest cause secretions and tube block aanu. Tidal volume adequate aanennu kandu kazhinjal, then go and see whether you want to increase the respiratory rate. Respiratory rate you can increase provided the inspiration is minimum 0.45 seconds and the expiration is also complete. നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട സിനാരിയോയിൽ റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് കൂട്ടിയപ്പോൾ TI കുറഞ്ഞുപോയി. അവസാനത്തെ സിനാരിയോയിൽ റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് കൂട്ടിയപ്പം എക്സ്പിറേഷൻ കുറഞ്ഞുപോയി. അപ്പൊ അത് രണ്ടും സംഭവിക്കരുത്. റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് കൂട്ടുമ്പം നോക്കണം ആഡിക്വേറ്റ് TI ഉണ്ടോ, എക്സ്പിറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം. പിന്നെ increasing the expiratory time, patient will benefit only if expiration is incomplete. Otherwise, it will not be benefited. And finally, see that there are no unwanted dead space. Patient hyperinflated ayalu adu dead space creation aanu. HME filters undengil adu dead space aanu. Patient edematous aanu. Avadellam vellam naranjirikkayanengil that also acts as a dead space. So whenever the PCO2 increases, go through all these steps to say why the PCO2 has increased. So find the cause and treat the cause. So that finishes the class today. Sorry for that too long a class.